Tree Alpha, runway 16 left. Call when ready. At Aero 1156. Hello, this is the captain. Hello, Captain, it's Mia. Just checking everything is okay? Everything is fine, thank you. Okay, Captain. I'll contact you again in 30 minutes. At Aero 1156, approaching our top of descent. Ready for descent. Aero 1156, descend to flight level 160. Descend to flight level 160 at Aero 1156. France 95 Sierra Bravo. Contact Marseille Control 119.825. Contact Marseille Control 11.825. France Soleil 95 Sierra Bravo. Bye bye. Fiumicino Airport Information Mic. 133. Ryanair 680 November. All radar. Feeling and climb to flight level 379. Viewpoint 18. QNH Climb to flight level 379. Landing runways 16 680 left. November. 16 right. Departing runways 16 right. 25. Transition level 060. Read back all hold short instructions. Advise on initial contact. You have information mic. Fiumicino Airport Information Mic. 13320. Wind 215 at 7. Feeling and visibility okay. Temperature Q8. Viewpoint 18. QNH 1017. Landing runways 16 left. 16 right. Departing runways 16 right. 25. Transition level 060. Read back all hold short instructions. Advise on initial contact. You have information mic. Fiumicino Airport Information Mic. 13320. Wind 215 at 7. Feeling and visibility okay. Temperature Q8. Viewpoint 18. QNH 1017. Landing runways 16 left. 16 right. Departing. Salve di nuovo dalla cabina di pilotaggio. Stiamo iniziando la discesa e tra poco attiveremo il segnale delle cinture di sicurezza. Voglio cogliere l'occasione per ringraziarvi per aver volato con noi oggi e spero di rivedervi presto a bordo di uno dei nostri voli. Hello again from the flight deck. We are starting our descent, and I will shortly turn on the seatbelt sign. I want to take this opportunity to thank you for flying with us today, and I hope to see you again in the near future.
acceso il segnale delle cinture di sicurezza per il nostro arrivo. Vi chiediamo di tornare ai vostri posti, mettete lo schienale in posizione verticale e allacciate la cintura di sicurezza. Assicuratevi che i vostri bagagli siano riposti in modo sicuro, compresi il laptop. Per favore, aiutateci controllando l'area del vostro posto per eventuali rifiuti e consegnandoli a un membro dell'equipaggio. Si prega di notare che i servizi igienici non sono più in servizio. The captain has now turned on the fasten seatbelt sign in preparation for our arrival. Please return to your seat. Put your seat back in the upright position and fasten your seatbelt. Please ensure your baggage is stowed safely, including laptops. Please help us by checking your seat area for any trash and handing it to a member of the crew. Please note the toilets are no longer in service. On radar, identified. All radar, Alpine 13 data X-ray. Good afternoon. Flight level 380. Cabin secured.
H1017, expect the ILS Whiskey runway 16 left with the examine transition at Aero 1156. Aero 1156, descend to 4,000 feet, QNH1017. Descend to 4,000 feet, QNH1017 at Aero 1156. Hello Jet 20 Golf Romeo, turn left, heading 280. Turn left, heading 280, hello it's 20 Golf Romeo.
1156. East Arrow 1156. I need you following your flight plan right now. Unable direct oxido at this time. East Arrow 1156. Cleared direct exama. Cross exama at or above 4,000 feet. Cleared ILS Whiskey runway 16 left. Cleared direct exama. Cross exama at or above 4,000 feet. Cleared ILS Whiskey runway 16 left. At Arrow 1156. Per abbassare le luci della cabina, si prega di utilizzare il pulsante nell'area del sedile se si necessita di luce aggiuntiva. Grazie. We will be dimming the cabin lights. Please use the button in your seat area if you require additional light. Thank you. With Malta 2005, cleared direct Subak, cross Subak at or above 4,000 feet. Cleared ILS Whiskey
at Delta Echo, Ryanair 62 X-Ray Romeo. Italia 168 Tango, ready for departure. Runway 25. Italia 168 Tango Fiumicino Tower, wind 205 at 9 on runway 25, cleared for takeoff. Runway 25 and cleared for takeoff. Italia 168 Tango. Fiumicino Tower was Malta 2005. ILS Whiskey runway 16 left. Wind Malta 2005, Fiumicino Tower, continue. Wico was Malta 2005. Ryanair 62 X-Ray Romeo, monitor ground 122.125, bye-bye. Ground 122.125, Ryanair 62 X-Ray Romeo. Beat Aero 1156, wind 205 at 9 on runway 16 left, cleared to land. Runway 16 left, cleared to land. At Aero 1156. Lufthansa 4 Charlie Kilo, ready to go, runway 25. Lufthansa 4 Charlie Kilo, runway 25, line up and wait. Line up and wait, runway 25 at Lufthansa 4 Charlie Kilo. Beat Aero 1156, exit right at Delta Hotel. Exit right at Delta Hotel. At Aero 1156. Lufthansa 4 Charlie Kilo Fiumicino Tower, wind 205 at 9 on runway 25, cleared for takeoff. Runway 25 cleared for takeoff. Lufthansa 4 Charlie Kilo. Italia 168 Tango, contact Roma departures 130.9er. Contact Roma departures 130.9er. Italia 168 Tango. Mentre ci dirigiamo verso il terminal, vi chiediamo di rimanere seduti e con la cintura di sicurezza allacciata. Si prega di tenerli allacciati finché il capitano non avrà spento il segnale delle cinture di sicurezza. Ora potrete usare i vostri cellulari, compreso il servizio dati. Assicuratevi di avere con voi tutti i vostri effetti personali prima di lasciare l'aereo. Fare attenzione quando si aprono gli scomparti sovrastanti, poiché gli oggetti potrebbero essersi spostati e cadere. Non è consentito fumare finché non si raggiunge un'area fumatori designata. A nome del capitano e di questo equipaggio, vi ringraziamo per aver volato con noi. È stato un piacere prenderci cura di voi oggi e non vediamo l'ora di darvi nuovamente il benvenuto a bordo la prossima volta. Se avete bisogno di assistenza dopo aver lasciato l'aereo, il nostro team di terra sarà felice di aiutarvi. Grazie. As we taxi to the terminal, we ask that you remain seated with your seatbelts fastened. Please keep them fastened until the captain has turned off the seatbelt sign. You may now make and receive calls as well as use data services. Please ensure you have all your personal belongings with you before leaving the aircraft. Take care when opening the overhead compartments, as items may have moved and could fall out. Smoking is not permitted until you reach a designated smoking area. On behalf of the captain and his crew, we thank you for flying with us. It has been a pleasure looking after you today, and we look forward to welcoming you back on board in the near future. If you need any assistance after leaving the aircraft, our ground team will be happy to help. Thank you. Reach Malta 5640. Hold position for traffic. EE call you back.
With Malta 5640, continue taxi. Continue taxi with Malta 5640. Wheeling 15 Romeo Echo, ramp 307 taxi via Delta Hotel, Delta, Echo Golf, Golf, November Charlie, Hotel. Over to ramp 307 taxi via Delta Hotel, Delta, Echo Golf, Golf, November Charlie, Hotel. Wheeling 15 Romeo Echo. Aero 8016, at ramp 227, request pushback. Aero 8016, QA ground, pushback and engine start approved. Face east. Pushback approved. Face east. Aero 8016. All aircraft be advised information off for now current. Q&A. Doors to manual and cross-check. Le porte sono adesso aperte e potete sbarcare dall'aereo. Vi ringraziamo di nuovo per aver volato con noi. The door is now open and you can now disembark the aircraft. Once again, thank you for flying with us. Bravo, bravo. Mike, Sierra, Hotel, Delta, November, Bravo, 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 su TVO Vischico. Aero 324, contact QA Tower 127.625. Over to Tower 127.625, Itarro 324. Bye bye. Idero 2050, taxi for departure. Aero 2050, runway 25 taxi via November Zulu, Golf, November Golf, November, Bravo, Bravo, Bravo. Runway 25 via November Zulu, Golf, November Golf, November, Bravo, 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 Idero 2050. Idero 8016, request taxi to the active. Aero 8016, runway 25 taxi via Echo Golf, Echo Alpha, November, Bravo, Bravo, Bravo. Runway 25 via Echo Golf, Echo Alpha, November, Bravo, 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 Idero 8016. With Malta 7 Yankee, at ramp 308 request pushback and engine start. With Malta 7 Yankee, QA ground, pushback approved. Face northeast. Pushback and engine start approved. Face northeast. With Malta 7 Yankee. With Malta 5640, contact QA Tower 127.625. Contact Tower 127.625 with Malta 5640. Aero 8016, hold position for traffic. We'll call you back. Hold position. Idero 8016.
7 Whiskey Tango. Leeds Malta 7 Yankee. Request taxi to the active. Leeds Malta 7 Yankee. Runway 25 taxi via November Hotel. Hotel, November Golf, November, Bravo, Bravo, Bravo. Runway 25 via November Hotel. Hotel, November Golf, November, Bravo, Bravo, Bravo. Leeds Malta 7 Yankee. Aero 2050. Contact Fiume Tower 127.625. Have a good afternoon. Contact Tower 127.625 at Aero 2050. Have a good afternoon. Aero 8016. Contact Fiume Tower 127.625. Have a good afternoon. Over to Tower 127.625 at Aero 8016. Ryanair 7 Kilo Uniform. Ramp 306 taxi via Delta Hotel. Delta, Echo Golf, Golf, November Charlie, Hotel. Ramp 306 via Delta Hotel. Delta, Echo Golf, Golf, November Charlie, Hotel, Ryanair 7 Kilo Uniform. Ryanair 7 Whiskey Tango. Taxi for departure. Ryanair 7 Whiskey Tango. Runway 25 taxi via November Hotel. Hotel, November Golf, November, Bravo, Bravo, Bravo. Runway 25 via November Hotel. Hotel, November Golf, November, Bravo, Bravo, Bravo. Ryanair 7 Whiskey Tango. Boeing 1 Zulu November at ramp 304. Request pushback. Boeing 1 Zulu November. Fiume ground. Pushback and engine start approved. Face northeast. Pushback approved. Face northeast. Boeing 1 Zulu November. Santurk 2 Whiskey Echo. Contact Fiume Tower 127.625. Have a good afternoon. Over to Tower 1 TVO 7 Digimal C TVO Fiume, Santurk TVO Whiskey Echo. With Malta 7 Yankee, contact Fiume Tower 127.625. Over to Tower 127.625 was Malta 7 Yankee.
signori, vi diamo il benvenuto al volo. 1, 4, we 3, set. A breve saremo pronti per l'imbarco. Si prega di rimanere seduti nell'area del gate e attendere ulteriori annunci.
signori, vi diamo il benvenuto al volo. 1-4, Wastery, Saturn. Il gate è ora aperto per l'imbarco. Si prega di tenere a portata di mano la carta d'imbarco e il documento d'identità. Vi auguriamo un buon volo. Occupied the 18. QNH 1016. Landing runways 16 left, 16 right. Departing runways 16 right, 25. Transition level 060. Avvisa on initial contact, you have information Juliet. Fiume Delivery, good afternoon. We have information Juliet. We request IFR clearance to Verona Airport, Itaro 1467. Idero 1467, Fiume Delivery, thanks for information Juliet. Expect runway 25, Sosa 5 Alpha departure. Squawk 1000. Expect runway 25, SOSIV 5 Alpha departure, squawk 1000 for Itaro 1467. Idero 1467, read back correct. Contact ground 122.125 when ready for pushback or engine start. We will contact ground 122.125 when ready for push and start, Itaro 1467. Benvenuti a bordo di questo volo. Vi preghiamo di posizionare le vostre borse più grandi negli scomparti sopra la testa e di tenere gli oggetti più piccoli sotto il sedile di fronte a voi. Una volta sistemati i bagagli, prendete posto e mantenete il corridoio libero per consentire l'imbarco a tutti i passeggeri rimanenti. Se avete bisogno di assistenza, chiedete a un membro dell'equipaggio. Grazie. Welcome aboard this flight. Please place your large bags into the overhead compartments and keep your smaller items underneath the seat in front of you. Once you have stowed your bags, please take your seat and keep the aisle clear for all remaining customers to board. If you need any assistance, please ask a member of the crew. Thank you.
578. Gate 411, request pushback. Deep Arrow 578. Fiume ground. Pushback and engine start approved. Imbarco completo. Signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo. Mi chiamo Matilde ed oggi sarò il responsabile del volo. Vogliamo assicurarci che il vostro volo sia sicuro e confortevole. Quindi se c'è qualcosa di cui avete bisogno, chiedete pure. A breve chiuderemo le porte dell'aereo e vi chiediamo che tutti i dispositivi elettronici portatili siano impostati sulla modalità di sicurezza per il volo o spenti. Assicuratevi che tutti gli oggetti più grandi, compresi i laptop, siano riposti in modo sicuro. Vi auguriamo un piacevole volo. Boarding complete. Welcome aboard this flight. My name is Fiona, and I'm today's in-flight manager. We want to make sure your flight is safe and comfortable, so if there is anything you need, please ask. We will shortly be closing the aircraft doors and request that all portable electronic devices are now switched to flight safe mode or turned off. Please ensure all larger items, including laptops, are safely stowed. We wish you a pleasant flight. Salve dalla cabina di pilotaggio e permettetemi di darvi personalmente il benvenuto a bordo di questo volo. Partiremo presto e dovrebbe essere un volo tranquillo. Spegnerò il segnale delle cinture di sicurezza dopo il decollo. Tuttavia, se dovesse essere riacceso, tornate al vostro posto e allacciate la cintura di sicurezza. La nostra equipe si prenderà cura di voi in cabina. Se avete bisogno di qualcosa, chiedete a qualcuno del nostro equipaggio. Grazie. Hello from the flight deck, and let me personally welcome you aboard this flight. We will be departing soon, and it should be a smooth flight. I'll be turning off the seatbelt sign after takeoff. However, if I turn it back on again, please return to your seat and fasten your seatbelt. I have a great team looking after you in the cabin. If you need anything, please ask any one of my crew. Thank you. Itaro 1467, request pushback and engine start. Ryanair 1 Lima Alpha. At ramp 317, request pushback. Ryanair 1 Lima Alpha. Fiume ground. Pushback and engine start approved. Face northeast. Pushback approved. Face northeast. Ryanair 1 Lima Alpha. Deep Arrow 578. Hold position for company traffic. Hold the position for traffic. Itaro 578. Deep Arrow 1467. Fiume ground. Pushback approved. Face east. Pushback approved. Face east in Arrow 1467. Check completed. Airbus pin inserted. Ryanair 1 Lima Alpha. Request taxi. Ryanair 1 Lima Alpha. Runway 25 taxi via November Echo. Echo Golf. Delta. Delta Mike. Bravo Bravo. Runway 25 via November Echo. Echo Golf. Delta. Delta Mike. Bravo Bravo. Ryanair 1 Lima Alpha. Bit Arrow 436. Contact Fiume Tower 127.625. Over to Tower 127.625, Bit Arrow 436.
Doors to automatic and cross-check. Ora vi mostreremo le procedure di sicurezza di questo aereo. Vi preghiamo di porre la vostra attenzione, anche se siete frequent flyer. Nella tasca del sedile è presente una scheda di sicurezza che evidenzia importanti informazioni specifiche per questo tipo di aeromobile, come vie di uscita, maschere di ossigeno e giubbotti di salvataggio. Tutte le uscite sono segnalate e vi verranno adesso mostrate. L'illuminazione in basso vi guiderà verso un'uscita. Tenete presente che l'uscita più vicina potrebbe essere dietro di voi. In caso di emergenza, lasciare tutti i bagagli a bordo. L'apertura delle porte attiva automaticamente gli scivoli di evacuazione. Le scarpe col tacco devono essere tolte perché potrebbero strappare lo scivolo. La cintura di sicurezza è allacciata, regolata e slacciata come mostrato. Deve essere allacciata ogni volta che è acceso il segnale delle cinture di sicurezza. Vi consigliamo di tenerla sempre allacciata e visibile. Se si verificasse una depressurizzazione, le maschere cadranno da sopra di voi. Se indossate una maschera facciale, questa deve essere rimossa prima di indossare una maschera per l'ossigeno. Rimanete ai vostri posti e tirate verso di voi la mascherina. Posizionate la maschera su bocca e naso e respirate normalmente, regolando la fascia per fissarla. Si prega di notare che la sacca potrebbe non gonfiarsi. Indossate la mascherina prima di aiutare gli altri. Se necessario, rimuovere il giubbotto di salvataggio dal suo contenitore. Mettetelo in testa. Passare i nastri intorno alla vita, agganciare la fibbia e tirare la cinghia per regolare. Solo quando si è fuori dall'aereo, gonfiare tirando la levetta rossa. Soffiare nel tubo se non si gonfia o necessita di essere raboccato. C'è una luce e un fischio per attirare l'attenzione. Disponiamo anche di ausili per il galleggiamento per bambini. Tutti i dispositivi personali dovranno ora essere in modalità di sicurezza per il volo o spenti. I dispositivi più grandi, compresi il laptop, devono essere riposti nel bagaglio per il decollo e l'atterraggio. Se perdete un dispositivo elettronico all'interno del vostro posto o se il dispositivo è caldo o inizia a produrre fumo, avvisate immediatamente un membro dell'equipaggio. Assicuratevi che il vostro sedile di fumo. Se avete domande, chiedete a un membro dell'equipaggio. Grazie per l'attenzione e vi auguriamo un buon volo. We are now going to take you through the safety procedures of this aircraft. We would appreciate your full attention even if you are a frequent flyer. A safety card is in your seat pocket and highlights important safety information specific to this aircraft type, such as exit routes, oxygen masks, life jackets, and brace position. All exits are clearly marked and are being pointed out to you now. Low-level lighting will guide you to an exit. Please be aware that your nearest exit may be behind you. In an emergency, leave all luggage on board. Opening the doors automatically inflates the evacuation slides. High-heeled shoes must be taken off as they may tear the slide. Your seatbelt is fastened, adjusted and released as shown. It must be fastened whenever the seatbelt signs are on. We recommend you keep it fastened and visible at all times. If the cabin air supply fails, masks will drop from above you. If you are wearing a face mask, this should be removed before putting on an oxygen mask. Stay in your seat and pull a mask towards you.
Place the mask over your mouth and nose and breathe normally, adjusting the band to secure it. Please note that the bag may not inflate. Put on your own mask before helping others. If required, remove the life jacket from its container. Put it over your head. Pass the tapes around your waist, clip the buckle and pull the strap to adjust. Only when outside the aircraft, inflate by pulling the red toggle. Blow into the tube if it fails to inflate or needs topping up. There is a light and whistles with tractor tension. We also carry flotation aids for children. All personal devices should now be in flight safe mode or turned off. Larger devices, including laptops, must be stowed in your luggage for takeoff and landing. If you lose an electronic device within your seat or your device is warm or starts producing smoke, please alert a crew member. Please ensure that your seat is upright, your tray table is stowed, and all luggage is stowed under the seat in front of you or in the overhead compartments. Smoking, including e-cigarettes, vaping, and the use of other smoking devices, is not permitted at any time. This includes the toilets, which are fitted with smoke detectors. If you have any questions, please ask a crew member. Thank you for your attention, and we wish you a great flight. Is Aero 1467, contact Fiumicino Tower 127.625, bye-bye. Contact Tower 127.625 in Aero 1467. Is Aero Cabin secure. 1178, Fiumicino Tower, wind 215 at 90, runway 16 left cleared to land. Stiamo per abbassare le luci della cabina. Si prega di utilizzare il pulsante nell'area del sedile se si necessita di luce aggiuntiva. Grazie. We will be dimming the cabin lights. Please use the button in your seat area if you require additional light. Thank you. In Aero 1467, ready to go, runway 25. Is Aero 1467, Fiumicino Tower, wind 215 at 90, runway 25, cleared for takeoff. Runway 25, cleared for takeoff in Aero 1467. Ricordiamo che è severamente vietato fumare a bordo dell'aereo e che si consiglia di tenere la cintura di sicurezza allacciata quando si è seduti. Le cinture di sicurezza devono essere allacciate ogni volta che è acceso il relativo segnale. Si prega di fare attenzione quando si utilizzano gli scomparsi sovrastanti, poiché gli oggetti potrebbero spostarsi e cadere. Se necessitate di qualsiasi cosa che renda il vostro volo più confortevole, chiedete pure ad un membro dell'equipaggio. Just a reminder that smoking is not permitted at any time, and keeping your seatbelt fastened whenever seated is recommended. Seatbelts must be fastened whenever the seatbelt sign is on. Please take care when using the overhead compartments, as items may move and could fall out. If there is anything we can do to make your flight more comfortable, please ask a member of the crew. Sentinel 131.1 in Aero 436.
information. Ryanair 5 Echo Alpha. Lufthansa 322, room radar. Expect new on 3 November, runway 07. Expect new on 3 November, runway 07, Lufthansa 322. Beaufort 12 Golf Quebec. Contact Pisa approach 126.08. Contact Pisa approach 126.08 of Beaufort 12 Golf, Quebec. Ryanair 5 Echo Alpha, descend to flight level 130. Descend to flight level 130, Ryanair 5 Echo Alpha. Eat Arrow 1467, room radar, identified. Climb to flight level 320. Climb to flight level 320, Itaro 1467. Negative. Climb to flight level 320. Climb to flight level 320, Itaro 1467. In Arrow 1721, room radar, expect Observer 1 Foxtrot, runway 08. Expect Observer 1 Foxtrot, runway 08 is Arrow 1721. Bangladesh 355 Heavy, contact Roma arrivals 125.5. Contact Roma arrivals 125.5, Bangladesh 355 Heavy. Ryanair 5 Echo Alpha, descend to flight level 110. Descend to flight level 110, Ryanair 5 Echo Alpha. Stiamo iniziando il nostro servizio bar a bordo. Abbiamo una vasta scelta di bevande e snack disponibili. Potrete consultarle tramite il nostro menu che troverete nella tasca dei sedili di fronte a voi. We are now starting our in-flight bar service. We have a range of drinks and snacks available. Take a look at your menu card for today's options.
1039, Milan 3 November, runway 07. Report ready for descent. Milan 3 November, runway 07, ready for descent. Ryanair 1039. Ryanair 1039, descend to flight level 200. Descend to flight level 200. Ryanair 1039. Exit Jet 1 Quebec Sierra. Contact Ciampino Tower 120.5. Contact Tower 120.5. Exec Jet 1 Quebec Sierra. Wind 125 at 7. Aero 10 miles or more. Contact me on radar 124.925. Temperature 25. Say goodbye 124.925. Aero 036. Landing and departing runway 04 right. Official One level Delta 10. 060. Descend to flight level Initial 130. contact, you have information uniform. Descend to flight level 130. Volodea 1 Delta 10. Texas Airport information uniform. 1507. Delay 3916, LCAP 3 Alpha, runway 16 left. 10 miles Report or ready more. for descent. Few clouds at 4,000. LCAP 3 Alpha, runway 16 left. Ready for descent. France delay 3916. UNH 1015. Landing and departing runway Delay 04 right. 3916, descend to flight level 170. After on initial contact, you have Descend to flight information level uniform. 170. France delay 3916. Texas Airport information uniform. Aero 1567. Contact me on radar 124.925. Have a good 10 afternoon. miles or more. Few clouds at 4,000. Center on 124.925. In Aero 1467. UNH 1015. Landing and departing runway Milan 04 radar right. in Aero Official 1467. level Good 060. afternoon. Flight level Avviso on 320. initial contact, you have information uniform. Idero 1467, Milan radar, identification uniform. 1507 through. Easy 16 Tango Echo, contact on radar 131.1. Contact Rome radar 131.1, easy 16 Tango Echo. Milan radar, Ryanair 63 Delta Echo, good afternoon, flight level 353. In Aero 1467. Ready for descent. Idero 1467, Ogden 2 Echo, runway 04 right, descend to flight level 110. Ogden 2 Echo, runway 04 right. Descend to flight level 110. In Aero 1467. Ryanair 63 Delta Echo, Milan radar, radar contact, continue climb to flight level 380. Continue climb to flight level 380, Ryanair 63 Delta Echo. Ryanair 63 Delta Salve Echo, di nuovo dalla Milan cabina radar, di pilotaggio. expect Stiamo iniziando la discesa e tra poco attiveremo il segnale delle cinture di sicurezza. Voglio cogliere l'occasione per ringraziarvi per aver volato con noi oggi e spero di rivedervi presto a bordo di uno dei nostri voli. Hello again from the flight deck. We are starting our descent, and I will shortly turn on the seatbelt sign. I want to take this opportunity to thank you for flying with us today, and I hope to see you again in the near future. Ryanair 5424, contact Zagreb radar 124.85. Have a good afternoon. Center on 124.85. Ryanair 5424. Bye bye.
Mettete lo schienale in posizione verticale e allacciate la cintura di sicurezza. Assicuratevi che i vostri bagagli siano riposti in modo sicuro, compresi il laptop. Per favore, aiutateci controllando l'area del vostro posto per eventuali rifiuti e consegnandoli a un membro dell'equipaggio. Si prega di notare che i servizi igienici non sono più in servizio. The captain has now turned on the fasten seatbelt sign in preparation for our arrival. Please return to your seat. Put your seat back in the upright position and fasten your seatbelt. Please ensure your baggage is stowed safely, including laptops. Please help us by checking your seat area for any trash and handing it to a member of the crew. Please note the toilets are no longer in service. Uniform, flight level 360. Alpine 36 Bravo uniform, Milan radar, identified. Cabin secure.
1015, expect the ILS Whiskey runway 04 right with the Laren transition. In Aero 1467. Idero 1467, descend to flight level 090. Descend to flight level 090 in Aero 1467.
ILS Whiskey runway 04 right. In Aero 1467. Aero 1467, established on final approach. Idero 1467, affermative. Stiamo per abbassare le luci della cabina. Si prega di utilizzare il pulsante nell'area del sedile se si necessita di luce aggiuntiva. Grazie. We will be dimming the cabin light. Please use the button in your seat area if you require additional light. Thank you. 1467. Venice Tower, in Aero 1467, ILS Whiskey runway 04 right. Idero 1467, Venice Tower, continue. Roger, in Aero 1467. 2,500.
Retard. 10, 5. Idero 1467, exit left at hotel. Exit left at hotel in Aero 1467. Mentre ci dirigiamo verso il terminal, vi chiediamo di rimanere seduti e con la cintura di sicurezza allacciata. Si prega di tenerli allacciati finché il capitano non avrà spento il segnale delle cinture di sicurezza. Ora potrete usare i vostri cellulari, compreso il servizio dati. Assicuratevi di avere con voi tutti i vostri effetti personali prima di lasciare l'aereo. Fate attenzione quando si aprono gli scomparti sovrastanti, poiché gli oggetti potrebbero essersi spostati e cadere. Non è consentito fumare finché non si raggiunge un'area fumatori designata. A nome del capitano e di questo equipaggio, vi ringraziamo per aver volato con noi. È stato un piacere prenderci cura di voi oggi e non vediamo l'ora di darvi nuovamente il benvenuto a bordo la prossima volta. Se avete bisogno di assistenza dopo aver lasciato l'aereo, il nostro team di terra sarà felice di aiutarvi. Grazie. As we taxi to the terminal, we ask that you remain seated with your seatbelts fastened. Please keep them fastened until the captain has turned off the seatbelt sign. You may now make and receive calls as well as use data services. Please ensure you have all your personal belongings with you before leaving the aircraft. Take care when opening the overhead compartments, as items may have moved and could fall out. Smoking is not permitted until you reach a designated smoking area. On behalf of the captain and his crew, we thank you for flying with us. It has been a pleasure looking after you today, and we look forward to welcoming you back on board in the near future. If you need any assistance after leaving the aircraft, our ground team will be happy to help. Thank you.
Doors to manual and cross-check. Le porte sono adesso aperte e potete sbarcare dall'aereo. Vi ringraziamo di nuovo per aver volato con noi. The door is now open and you can now disembark the aircraft. Once again, thank you for flying with us. Aircraft be advised information whiskey now current. QNH 1015.